The mission noted that some aspects of the harmonized elections fell short of the requirements of the Constitution of Zimbabwe, the Electoral Act, and the SADC principles and guidelines governing democratic elections of 2021. In Zimbabwe, the August 23, 2023 election could not have been legitimate if the events of before, during, and after the election day are anything to go by. In this documentary, we explore the issues that put to question the integrity and fairness of the entire electoral process. The Zimbabwe Electoral Commission, which is mandated by the Constitution to run elections, failed in many significant ways. We must delimit and gazette final boundaries by December 2022, otherwise we can't use the new boundaries for the elections in 2023. ZEC's delimitation exercise was so flawed it failed the basic constitutional test. It was carried out opaquely, with limited access to the voters' roll, creating constitutional shortcomings regarding the allocation of voters to polling stations and to wards. Taingo assessor report sekuoya kwayakaita sikaona kuti yakafoira tichiti is a total failure totasauta taisa expecta kuti ZEC nekushanda kwayanga ichiita delimitation yaizobuda neripoti ine zvinhu zvakawandisa zvakadaro zvakashata. At the end of the day, we are not able to validate the delimitation process because we don't have the statistics. We have not been shy to say that yes, we accept there was an error here and we've corrected it. Where we feel that the concern had no merit, we've equally not been shy to say this concern had no merit. Where we feel that any concern raised fell foul of constitutional provisions, we've expressly said so. ZEC's refusal to provide an updated record of the voters' roll to stakeholders was inconsistent with the Electoral Act. We put the Zimbabwe Electoral Commission in Mora. We wrote to them months ago, actually, demanding an electronic copy of the voters' roll. They've neglected or refused to give us a copy of that voters' roll, and so we've actually taken them to court. We've got a litigant, Rusty Markham, and a number of other citizens and stakeholders have done the same thing. The President, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, swore in 6 new commissioners. These are Catherine Mpofu, Abigail Millicent Mohadi Ambrose, Kudzai Shava, Rosewita Murutare, Jane Mbetunzenga, and Shepard Manivi. The presence of close family members of ZANU-PF's political elite within ZEC raises concerns about its independence and impartiality. We have one ZANU-PF Vice President Mohadi's family is in ZEC. ZANU-PF's Secretary General Obed Mpofu's family is in ZEC. Secretary for Information Mangwana's family, as well as the Minister of Foreign Affairs Shava's family. They are all part of our electoral governing board, ZEC. Do they represent the interests of the collective or the interests of a particular group, in this case ZANU-PF? This is a clear case of capture and the preservation of certain family interests. We move to the police, whose conduct was usually partisan in favor of the ruling party. The consequences of all this to Zimbabwe is that tension and terror remains. Ivavo vakakonzeresa ivavo vachitoripo vari kufamba ende nowachitotaura kuti
wakazionere zvakaitika 2008 saka ukati uno zvinogona kudzoka zvitori serious pfuura izvozvo. Chikonzero chinokonzeresa izvozvo ndechekuti chikuni chikambotsva chikaona moto wakubvira, chikaona moto chototanga kufungidzira zvakare kuti ndakuita sei, ndakusangana nekuti makangopotera chiti opposition ndo yakutotanga ende kutonga mutonge kuti but ndimi unotofa. Language iri kutaurwa izvozvi zvitatarisana nokuenda kuma-election ndeyekuti zvatakakuita 2008 zvidiki nezvatichakuita kana mukasavhota zvinofadza ruling party. Naizvozvo zvangova zvinhu zvokuti zviri mumwoyo zviri muhana kuti ndo mamiriro akaita nyika yedu ende hapana zvokuzviita kana tisina wabatsiri kana wadziviriri. Kuno kumaramba chaiko kwakatooma kuti vanogonawo kuuya vachitibatsirawo ngavauya vachise vatibatsira. Ingawa dai ndaigona kuwana nzvimbo iri peaceful yokuraramira njiri zviri nani pano kurarama nzvimbo yakaita seine tetakatosungikana izvozvizvi inini chai ndinotonzi handifanirwa kuzvifotera ndega pamavotes paper, ndinofanira kutsvaka munhu anondiasista nokuti ndinzi 1 hour we-ruling party weZANU-PF zvavanenge vataura zvizhinji zvacho wakashaya vanhu vanovatsura kana kuti vanovatsudza kana kuti mutemo inovalimita pane hunhu hwakaipa huchihondo husina democracy. Zvavanenge vataura vanogona kuzvisasikidza, ufisviki kuzvisasikidza kwacho kuisa inini parumandanzombe. Saka vanhukadzi manje vanenge vane kutya kutora kuti ticharohwa isu after my-election nenyaya yerirari yakataurwa kunzi makatadza kufuta zvakanaka. Izvi zvari kunzi ipapa panyoresai anenge asina kunyoresa tiri kumurova door to door nevanhu veZANU-PF kwavari kungoita tumusangano twavo, tumusangano twavo ndo zvavari kuitwa vanhu. ZANU-PF yakachipinda mune wechidiki ichipinza fiye zvokuti wechidiki yezvinezvo vari kudedzera kuti hazvibatsiri kuenda kunovhota. Wazhinji havana kurejista kuvhota nekuti vari kutoti izvo hazvibatsiri kuenda kunovhota because kuchauya rigging. Isisu kana tavhota tapatisipeta mu-CCC tinenge tazvimakisa kudaro CCC yacho yozotadza kupinda pachigaro kureva kuti tinenge takuteerwa tichirohwa tichidi. Saka hawana kana kutopatisipeta wechidiki wazhinji mazita kuvoters roll. Wakatuma 1 wefazi waienda kunogara pagedhi. Munhu kana apinda kunotsvaga zita rake akubuda womubvunza kuti wariwana here. Kana wati handina kuriwana iwo anobva wabvunza kuti iwe unonzani, wotaura zita rako wobva watokunyora zita rako pasi. Kunyange dai wariwana vanokunyora futi pasi wachitora madetails ako ene madetails waitora through pachitupa wengokuti tipe chitupa chako wonyora wega wolista mazita evanhu wapinda wese kuinspection. Hatina kuziva kuti zviri kunyanya kuitirwa izvinhu zvakadaro. So we've got an election that's already discredited. Under normal circumstances, in some places, people feel, no, my vote is so important to me, it's been stolen. I'm not happy with it. I'm going to protest, which is again a right in our constitution to protest. But you can't do that, because if you do that, if you protest, you will be killed. This illegitimate election risks breeding conditions for another coup, like that of November 2017. I think that the past 5 years have not built an electoral environment that cultures trust and confidence in the people of Zimbabwe on the outcome of an election. I think that we have not been able to sufficiently build the trust and credibility that is needed for citizens to believe that an election is a free expression of their will. It is my considered view that on the basis of, I'll pick just 4 pillars that come from the Africa Charter on democracy, elections and governance, and some that come from the SADC principles and guidelines governing democratic elections. It is my considered view on those bases that those 4 will prove that we are possibly beyond a stage where an election can be free and fair. There is no doubt that Zimbabwe needs to manage peaceful election-based transitions. In all this,
there is need for Zimbabweans, SADC and the AU to draw the line on military and electoral coups if Zimbabwe is to move out of its current crisis. SADC and AU must quickly facilitate multi-stakeholder dialogue among stakeholders, including political parties, civil society, and business, towards sustainable reforms that can return Zimbabwe to norm compliance